Olamusizza oli otya eyo mukwano. Twakoma abavubuka baffe ababiri Mike ne Robert nga bagenze ewa kitaabwe. Njagala okubajjukiza mbu Rich Dad waffe ono gwe twogerako ye yali kitaawe wa Mike, ate Poor Dad waffe ye taata wa Robert. Era njagala osigale ku mulamwa ng'ojjukira nti lwaki abantu bano twabawadde amannya ago, oba lwaki twabawa amannya ago, oba lwaki omuwandiisi yabeera ng'akirambika bw'atyo. Yayagala okuteekawo enjawulo wakati w'abantu ababiri bano mu bulamu bwabwe bwonna bwe baawangaala. So omu bwabufuula okubanga yali mugagga, omulala ne bumufuula nti yali mwavu. So twakomye tulabye abavubuka basazeewo kugenda kusoma era nga kitaawe abagambye sigenda kubasomesa nga we basomesa ku ssomero. Ngenda kubasomesa mu style yange, temujja kutuulaawo muwulirize. Era MUSAWO agenda kikunyonyola akulage nti saawa zino oba wava ku ssomero, jjukira ku ssomero tubeera n'obudde bukujjukiza kola kino kola kiri. Naye wano ng'omaze okufuluma wabweru w'essomero, ojja kwesanga nga teri agenda kukubiriza kubaako ky'okola. Nedda, gwe weekubiriza. Era ajja kugamba nti ensi yo ekwekyusiza nga weerabye. Kyova olaba bw'oba avudde mu ssomero weewuunya ebintu ebimu obikola tobikola bye waaliyagadde, naye there is that force, wabeerawo ebyo ebikusindika okusinziira ku mbeera gy'olimu. Okay? Tujja kwongera tukirabe. So katulabe wano nga batandise okukola. Njagala weetegerezeewo nnyo wano waliwo omulamwa ogw'amaanyi. Era olabe n'ensomesa ensi engeri gwe tusomesaamu. Tekuba ate teyogera. It keeps on pushing you around. Kale. By 9 a.m. on a beautiful Saturday morning, Mike and I were working for Mrs. Martin. She was a kind and patient woman. She always said that Mike and I reminded her of her two sons who are grown and gone. Although kind, she believed in hard work and she kept us working. She was a taskmaster. We spent 3 hours taking candy goods off the shelves with a feather duster, brushing each can to get the dust off, and then restacking them neatly. It was excruciatingly boring work. So wano tutandise okukola bakolagana ne omukyala Martin. Saturday yaabwe jjukira bagivinze up omupiira gwabwe gwe baali baagala okugenda okuzannya, kati bali ku supermarket bakola. Mrs. Martin yabakozesa, agamba omulimu gwabwe gwali gwa kudustinga, kuba nfuufu ku bintu ebiri mu masa. So jja n'obikubako enfuufu n'obizaayo bulungi nga we bibadde. Nakugamba, Mikey's dad, whom I call my rich dad, owned 9 of these little super teas with large parking lots. They were the early version of the 7-Eleven convenience stores, little neighborhood grocery stores where people bought items such as milk, bread, butter, and cigarettes. The problem was, this was why before air conditioning, and the stores could not close the doors because of the heat. On 2 sides of the store, the doors had to be wide open to the road and parking lot. Every time a car drove by or pulled into the parking lot, dust would swirl and settle into the store. Hence, we had a job for as long as there was no air
conditioning. Ka statement kano wagamba mbu omulimu gwali gwa kubeerawo so as long as tewali air conditioning kuba ebiseera bino kati kyakyuka. Naye ndeetaka scenario akaaliwo wano e Uganda ewaffe nga abataxi balwanagana ne abatukutuku tricycle. Engombo eva ku wano we baatandika omulimu gwabwe nga batwala abasaabaze bana. Kati mu kutwala abasaabaze bana ng'akantu kajjula mangu ne kavaawo, abasaabaze ne batandika okukaagala nga kanguya. Taxi yalinga erwawo eyagala abantu bana ku mutto gumu, emito girimu ena. So nga it takes some good time. So abantu ne bettanira akantu kano nga kanguwa. Abatakisi bo ne bagulirawo ddala olutono ne balwanagana nga bagamba abaveewo ffe twabasookawo. Naye ku mulimu gwonna gw'okola njagala kino obeere nakyo. Mbujje bujja tekinologi agenda akyuka oba ebintu bigenze bikyuka. Lwaki olabe abantu abasinga emirimu gigenze giggwawo? Olw'ensonga ebintu ebisinga kati tebikyakozesebwa na bantu, tebikyetaaga human power oba human labor. They are now computerized. Ebintu bikozesebwa na computer, kitegeeza emirimu gigenda kushiftinga. Ebintu ebisinga bye twakolanga edda tetugenda bikola kati. So onakugamba ebbanga liryamalanga air conditioning tezinajja, kitegeeza bajja kuba bakyalina omulimu gwabwe gwa air conditioning nga teriiwo, bo basigale nga bakola ki? Badasitinga. Akantu ako kanootinga ennyo. Katuyongereyo wansi tulabe kikyagamba. For 3 weeks, Mike and I reported to Mrs. Martin and worked our 3 hours. By noon, our work was over and she dropped 3 dimes in each of our hands. Now, even at the age of 9 in the middle 1950s, 30 cents was not too exciting. Comic books cost 30 cents back then. So I usually spent my money on comic books and went home. So omuvubuka gamba wadde baali batusasula cents 10 buli hour. Cents 10 zaali sente ntono. Even then mu 1950 obusente bwali butono. Okay? Natugamba, by Wednesday of the 4th week, I was ready to quit. I had agreed to work only because I wanted to learn to make money from Mikey's dad. And now I was a slave for 10 cents an hour. Ovubuka gamba yali akkiriza akole olw'ensonga yali ayagala kuyiga engeri yakolamu ki sente. Naye here you are, bamutadde kukola kudustinga ebyamaguzi mu masa, talina kyayigawo. On top of that, I had not seen Mikey's dad since the first Saturday. Nga n'ekirala ekimunyiiza yali tannaba kuddamu kulaba kitaawe Rich Dad. Okuva Saturday eri gye yabaweerabo omulimu, jjukira tuli mu wiiki yakuna almost tuwezezza omwezi. I am quitting, I told Mike at lunchtime. Ndekulira. The school lunch was miserable. School was boring and now I did not even have my Saturday to look forward to. But it was the 30 cents that really got to me. Awulira yeekyaye n'essomero terikyanyuma. Okay? Naye agamba ne Saturday ye gye yali alina nga wava kusomera amanyi agenda kugendako relaxinge ku Saturday, nayo yatwalibwa. Kyokka ekyamulumanga ennyo Saturday ye nga bamuwamu 30 cents. Nakugamba, this time Mike smiled. Mike yamwenya bumwenyi. What are you laughing at? I asked with anger and frustration.
Bambuza kati atuusikira ki? Dad said this would happen. He said to meet with him when you are ready to quit. Oh! Mike agamba Robert, tata yagambye kino kijja kubeerawo. Era yagambye wonaaba otuusizza okulekulira. We tulina okuddamu okugenda tukole ki? Tumulabe. What? I said indignantly. He's been waiting for me to get fed up. Abadde alinda bimale kuntama. Sort of, Mike said. That did not. That is kind of different. Chifaanana bwe kityo naye taata alimu enjawulo. He teaches differently from your dad. Your mom and dad lecture a lot. Wanjawulo taata naawe gwe kitaawo ne maamawo they as in boogera nnyo bwe baba babuulirira. In fact babuulirira nnyo. My dad is quiet and a man of few words. You just wait till this Saturday. I will tell him you are ready. To papa, lindako ngenda kuddayo mubuulire mb'oli ready. You mean I have been set up? Kyoyagala okugamba bino babiteeseteese? No, not really, but maybe. Dad will explain on Saturday. Kyogamba kitaawo ya kino lukwe yalupanze? Nedda si wekiri naye tugenda kulaba ku Saturday. I was ready to face him and I was prepared. Even my real dad was angry with him. Nali netegese okumusisinkana tube nga twogera. Ne tata wange teyamusiima. The one I call my poor one thought that my rich dad was violating child labor laws and should be investigated. Wano kitaawe gwayita omwavu obe yasoma ebitabo. Agamba mbu ne taata we yali tabikkiririzaamu olw'ensonga omwana yali amusasula obusente ki butono. Kitegeeza yali ali wabweru w'amateeka agabafuga. My educated poor dad told me to demand what I deserved, at least 25 cents an hour. My poor dad told me that if I did not get a raise, I was to quit immediately. Kitaawe wa Mike, kitaawe wa Robert kati alimu mugamba nti omusajja oyo mugambe bw'aba takwongeza ssente ogenda kuvaayo ku mulimu ogwo. Takyakwagalayo kuba ali ayizimbye obusente bwakuwa butono at least ayongeremu abe ng'akuwa 25 cents buli hour. You don't need that damn job anyway, said my poor dad with indignation. N'omulimu togwetaaga. Olwo kitaawe alimu kumugamba. At 8 o'clock Saturday morning, I was going through the same rickety door of Mikey's house. Ku ssaawa 2 ez'okumakya nali natuuse dda ewaka ndi mu kuyingira. Take a seat and wait in the line, Mikey's dad said as he entered. He turned and disappeared into the little office next to a bedroom. Mba nyingira bwe nti rich dad nangamba tula wansi awo olinde mu line. N'avaawo n'agenda. I looked around the room and did not see Mike anywhere. Feeling awkward, I cautiously sat down next to the same 2 women who were there 4 weeks earlier. They smiled and slid across the couch to make room for me.
ne beeseetula ne basemberayo abakyala bali be yali alabye omulundi guli be yali alina okuba nabo mu layini eri gy'akugambye. 45 minutes went by. I was steaming. Nga wayise eddakiika namu ttaano mpulira ntandise okujjula. The two women had met with him and left 30 minutes earlier. Bali abakyala ababiri baali bamaze okusinkana naye nga nabo baagenze. An old gentleman was there for 20 minutes and also was gone. Ne omukadde omu naye yali azze mu ddakiika nga abiri naye yali agenze. The house was empty and I sat out in his misty, dark living room on a beautiful sunny Hawaiian day, waiting to talk to a cheapskate who exploited children. Ovuko nagamba enju yonna nga abantu bagenze, abantu be yali olina okulaba bonna bafulumye bagweddewo, ali awo alinze ku lunaku olulungi lwe yali badde maybe agenda n'aba nga azanya game ye. I could hear him wrestling around the office, talking on the phone and ignoring me. I was now ready to walk out, but some reason I stayed. Amuwulira kitaawe ali ku ssimu, ali eri ayogerera ku ssimu nga nepulira nga njagala kugenda naye omutima ne guŋŋamba waayi sigala. Finally, 15 minutes later, at exactly 9 o'clock, Rich Dad walked out of his office. Ku ssaawa 3 zennyini kitaawe n'avaayo, said nothing and signaled with his hand for me to enter his dingy office. Awo nga wayise eddakiika 15 kitaawe n'amulaga sayini bujjangu tusinkane. I understand you want a raise or you are going to quit, Rich Dad said as he swiveled in his office chair. So wano kitaawe aba ayingidde office, Rich Dad n'amugamba nakitegeddeko oyagala kukwongeza oba si kyekyo omulimu ogenda gusuulawo. Well, you are not keeping your end of the bargain, I blurted out nearly in tears. It was really frightening for a 9-year-old boy to confront a grown-up. Totuukiriza ndagaano yo. Nayagadde naye totuukiriza ndagaano yo. So Rich Dad, Robert akugamba mutuufu nawoggola naye kyali kitiisa okuddamu omuntu omukulu mu biseera ebyo. Nakati ndowooza. You said that you would teach me if I worked for you. Well, I worked for you. I have worked hard. I have given up my baseball games to work for you, and you don't keep your word. You haven't taught me anything. You are a crook, like everyone in town thinks you are. You are greedy. You want all the money and you don't take care of your employees. You make me wait and don't show me any respect. I am only a little boy. I deserve to be treated better. Nsebo wano Robert ne yikakamula n'ayombera ddala. Mazima musajja gwo oli muzibu nnyo. Ddala muli bamunywa musaayi. Muli babbi ba ssente. Munyigiriza omuntu wa wansi. Ssente zonna muzitwala muzeeyagaliza. Temufaayo na ku bakozi bammwe. Mazima nteeka wano n'enkulinda ebbanga lino lyonna. Ayombono.
ndina mwana muto naye tombazeemu makulu. Rich Dad croaked back in his squirrel chair, hands up to his chin, somewhat staring at me. It was like he was studying me. So Rich Dad n'atula bulungi nnyo ne yeetegereza omuvubuka ow'emyaka 9 wamwekalizaamu. Not bad, he said. In less than a month, you sound like most of my employees. Omwezi teguweze na kuwera. Mazima ddala oyogeredde ddala nga abakozi bange bennyina. Bane wano we wali omusomo. Jjukira njagala okukuleetera ekifaananyi kino twayingidde dda mu kusoma. Rich Dad yamugambye sigenda kusomesa nga bwe tusomesa mu kiraasi. Y'ensonga lwaki nakutadde ku mulimu okole. Bw'onankolera ojja kwanguyirwa okutegeera bye ŋŋenda okugamba. Oba okiraba? So mu bufunze wano wonna w'olaba atandise okukola ki? Okumusomesa. Era ali mu kumugamba otandise okuvuga ng'abakozi bange bonna be nali nkozesezzaako. Kubakoze ku mirimu mujja kunkakasa. Okimanyi omulimu oba tonnagufuna nyinza okuguwankawankira. Nowankawanka njagala mulimu n'oguteekamu n'ogutambulira. Naye w'omala okugufuna sente ze bakusasula ebbanga lyetoolola n'otandika okulaba nga obusente bwe bakuwa tebujja mu byokola, n'otandika okulaba nga omulimu gwe walonze si gwegwo, n'otandika wano we wali ekinyusi. Tujja kutandikira awo omulundi oguddako.